Good evening. My name is Alex Minkin. I shall thank Kole for inviting Gustavo and I to present tonight's program for arbitrary ring audiences. We can talk through chat throughout this evening, and there will be a Q&A session after our presentation. So please have questions. We'll be happy to answer. And with that, we just played a song by Nicole Borger, who we're going to talk about in the course of our program. During the interwar period, more than 50,000 of Yiddish-speaking Jews arrived to Brazil, fleeing from poverty, pogroms, and instability of Europe. The Yiddish repertoire arrived in Brazil by several ways: brought and kept in memory, disseminated by oral tradition by Jewish immigrants and travelers, musicians or not, by commercialized records or songs played on the radio in the Jewish hours, by choral singing, played by actors, singers in the Yiddish theater, presented in concerts, and performed in religious celebrations. Brazilian scholar and singer Sonia Gusinski published a book, Once There Was a Voice, for now available in the Portuguese only. You can see the cover on the left of the slide, in 2014. The book has 470 pages, and this work explores diverse and rich Yiddish music repertoire in Brazil. Sonia interviewed 75 people from the world of Brazilian Yiddish music to prepare the book. The music mentioned in the book was mostly not available online. It served as a starting point and inspiration for today's program. Gustavo and I went to Brazilian archives, YIVO, and private collections, and digitized some of our favorites in preparation for this evening. Yiddish music in its dissemination was closely linked with theater. Yiddish theater was a school of Yiddishkeit for younger generations. In the words of Argentinian writer Samuel Różański, many more children go to the Yiddish theater than to Jewish schools. Children who cannot write Aleph Beis learn through a song or through a play about the Kohanim, the Hasidim, the Beis Hamikdash, and hear for the first time about Gordon and Goldfaden and Shalom Aleichem. To the right, we can see poster for Die Zeit für Gesang, the era of song, from Drumkreis in Rio de Janeiro, from amateur theater group in Rio de Janeiro in 1950. Professional shows happened frequently in Brazil and were performed by well-known artists, usually a couple, settled in the US or Argentina with a larger Jewish community, with the participation of Brazilian, usually amateur actors. The shows went on tour throughout Latin America, performing for Jewish communities with sold-out nights and stopping throughout several Brazilian cities. The repertoire was varied and included humorous sketches with songs, operettas, plays by Jewish authors, or classic plays translated into Yiddish. In 1923, the actor and director Zygmunt Turkov, with his wife Ida Kaminsky, founded the Warsaw Yiddish Kunsttheater. The theater staged modern European plays in Yiddish in innovative ways. Turkov first visited Brazil in 1933 with the actress Esther Perelman. You can see the poster from Salvador Bahia, north of Brazil, on the left. Let's watch a musical fragment from the film called Purimspieler that was made in 1937 in Poland and partially in US, that shows a glimpse of Turkov's theater style. After his theater in Warsaw was destroyed by German bombs in the early 40s, Turkov immigrated to Brazil and worked with different theaters throughout the country. Turkov not only brought the latest European Yiddish songs to Brazil, but also modernized Brazilian Yiddish and non-Jewish theater, where he was in demand as an innovative European director. In the 40s, most Jewish immigrants still could not afford to have radios at home, so theater was the main connection to the Yiddish culture. In 1951, when Turkov left for Israel, he had performed dozens of productions in Brazil.
Turkov came back to the country in 1968 for perhaps the last great show of Yiddish theater in Brazil in São Paulo with the play Come Back Home, My Son. Most of the Jewish community centers has its choirs. Some of them, such as Schaefer Choir, participated in theater productions in operettas such as Avrom Goldfaden's Shulamith and Bar Kokhba, and in the concert performances under the direction of Jewish and non-Jewish conductors. One of the most important Jewish choirs in Brazil was Brazilian Israelite Choir under the direction of Henryk Morelbaum. Born in Poland in 1931, Henryk Morelbaum arrived in Rio when he was 3 years old with his family. Some of his family was killed in Holocaust back in Europe. After attending a public school, Morelbaum received a scholarship to attend the local Shalom Aleichem school, where he studied music, conducting, and composition. In 1958, Henryk discovered a cantata of Vladimir Heifetz, Ich bin Aid, I'm Jewish. He renamed the cantata to The Jew Throughout the Times and arranged it for Brazilian Israelite choir and soloists. Composer of the cantata, Vladimir Heifetz, was cousin of the world-famous violinist Yasha Heifetz. He created 300 compositions on Jewish themes, as well as opera, oratory, and a number of cantatas. The cantata has several movements. Each spoke a little bit about the history of Jews since the time of the pharaohs. And each of the parts always ended with a shout, Ich bin Aid. The cantata was performed several times at the Municipal Theater of Rio de Janeiro. We see it on the photo. One of the most beautiful theaters in South America, if not the world. Brazilian Israelite choir consisting of 180 Yiddish singers was participating in this performance. It received huge success and became a signature composition for the choir. Luckily, it was properly recorded and restored, and you can listen to the cantata in its entirety on iTunes now. Let's listen to the small fragment from Ich bin Aid. For today's presentation, I used video made in Brazil for a new holiday established in 2009, March 18th, Day of Jewish Immigration to Brazil. On that day, the first synagogue in the Americas, Synagoga Kahal Zur Israel in Recife, was reopened in 2002. In addition to leading Brazilian Israelite choir, Morelbaum was active in the Jewish community and is known for composing the anthem of Kinderland, Rio Jewish summer camp founded in 1952. Over the course of intense career, Morelbaum conducted symphonic concerts, including Brazilian premiere of Arnold Schoenberg's Kol Nidre, operas and ballets. Morelbaum was interviewed by the Yiddish Book Center as part of Brazilian Yiddish History Project, and you can find that video in our playlist that I will share at the end of the program. If you are watching the recording now, you should see the link below the video. He passed away last year in the age of 90 in Rio de Janeiro. And now, from Rio via Brooklyn to São Paulo,
Our mensch there is Gustavo Amos, Yiddish teacher and activist. Let me try to switch. Hey, Gustavo, you should be fine. Yes, now you spotlighted me. I believe so. Ja. Shalom Aleichem, euch allen. Es ist für mich ein Vergnügen zu sein da. Ich will reden jetzt auf Jiddisch, ja, der Rest vom Programm. Ich ist auf Englisch, aber mein Teil will ich vortragen auf Jiddisch. Ich hoffe, dass alle wollen können verstehen. Es ist daher für mich ein Vergnügen, weil da, wir können sehen, seien da so viel Äußeres von jüdischer Schöpferischkeit in Brasil und es ist für mir ein Covid zu können, euch vorstellen, euch ein bisschen von den Sachen, was ich habe gefunden. Und ich will euch weisen, ein bisschen von meinem Ausgleib von brasilianer jüdischer Musik, will ich euch erzählen ein bisschen wegen der Bom Retiro-Gegend in Brasil, was ist eine sehr wichtige Gegend für die jüdische Kehille in São Paulo und für die Stadt Bichlal. Und es ist gedei, also ihr sollt sich bekennen mit Bom Retiro, wir gehen weiter mit dem Programm. Nur, was ist die Bom Retiro-Gegend? Die Bom Retiro-Gegend ist eine Gegend im Zentrum von São Paulo und sie hat sehr reiche Geschichte. Eine Geschichte, was ist eng verbunden mit der Geschichte von Kaffeeproduktion da im Land. Und noch als ihr sollt haben eine Ahnung davon, im Jahr 1850 ist 40% von der globalen Kaffeeproduktion gekommen von Brasil. Und als man redet wegen Kaffee, eine von die wichtigsten Figuren ist gewesen der Marquis Joaquim Egídio de Souza Aranha, ihr könnt sehen ein Bild von ihm da. Und für was ist er wichtig? Für was spielt er eine Rolle in unserer Geschichte da von Bom Retiro? Er ist gewesen der Besitzer von sehr großen Farmen da in São Paulo. Und sein Farm hat Tage geheißen Bom Retiro, das heißt Tage Ruheplatz auf Portugiesisch. Ja, Retiro ist ein Retreat, Tage. Und Bom heißt gut, es ist ein guter Retreat. Und er hat genutzt die Farm wie ein Verweilungsplatz und produktive Zwecken. Das heißt, er ist ein größer Produzent von Kaffee, ein reicher, ein Nogid und hat gehabt für sich eine Farm zu verbringen. Aber später in 1880 hat er beschlossen, zu schaffen von der Farm eine Wohngegend. Da könnt ihr sehen Bilder von Kaffeeprodukten. Hat er gewollt schaffen von der Farm eine Wohngegend für die Masse Arbeiter, wo sind zugezogen geworden zu São Paulo, zu lieber aufkommendiger Industrie, speziell in der Gegend Brás. Da könnt ihr sehen ein Bild von Brás, das ist nicht Bom Retiro, wo man hat gehabt, das Sache Industries. Und Bom Retiro ist geworden eine Wohngegend für die Arbeiter. Und Arbeiter seien gewesen Migranten, was zuerst seien sie gewesen Italiener, dann noch Japaner, Syrer und viele Lewonener und das ist schon gewesen sehr diverse Gegend, aber mit der Verstärkung von Antisemitismus in Europa im 20. Jahrhundert, befragt mit dem Ausstieg von Hitler zu der Macht, seien gekommen Machnes Jiden von ganz Europa, speziell von Mizrach-Europa. Und da könnt ihr sehen ein Bild von frühen Jiden da in Bom Retiro, das ist ein Bild von heutigen Zeiten. Und später in die 80er Jahren sind gekommen auch eine Sache Lateinamerikaner, Baker, Bolivianer. Und Bom Retiro ist eine schöne Gegend, wo man sieht, verschiedene migrantische Kehilles, was leben sich zusammen. Und die Mehrheit von den Jiden haben verlassen die Gegend und haben sich übergeklebt in Higienópolis, eine andere Gegend. Bleibt Bom Retiro der jiddischlichste Teil von der Stadt, mit der reichen Geschichte hinter sich und speziell, weil es ist das Sitzort von Volkshaus. Wir wollen reden eine Sache wegen Volkshaus, the House of the People, Casa do Povo,
was ist eine von die wichtigsten jüdischen Kulturinstitutionen vom Land. Und wir werden später reden wegen ihr. Und jetzt will ich euch weisen ein Lied, was thematisiert die Bon Retiro-Gegend. Das ist ein Lied von Max Salkind. Das ist ein berühmter litwischer, argentinischer Sänger, was hat gearbeitet bemäßig von 20 Jahren in Radio und Television, sei in Argentinien, sei in Brasil. Und hat rekordiert mehr wie 50 Albums. Und das Lied, was ich will euch abspielen, da heißt Vacaties. Und das ist die brasilianer Version von einem argentinischen Lied mit demselben Namen. Und in dem Lied werdet ihr können hören, wie schwer es ist gewesen, für eine jüdische Sprache in Brasil zu finden einen Vakatieplatz, wo es gefällt alle Mitglieder von der Sprache, weil Brasil vermag das Sache touristische Ziele und jeder einer hat gewollt fahren anderswo und in der Familie wird da tummelige Bilder, ihr werdet noch hören. Und da will ich euch weisen ein paar Platten von Max Salkind, was mein teurer Freund Eliezer Bernstein, ein Liebhaber von jiddischer Musik in Brasil, hat mir gegeben und digitalisiert. Und da will ich jetzt abspielen das Lied mit der Videoclip, was ich habe gemacht dazu. Das ist das Lied Vacaties von Max Salkind. Rekordiert geworden da in Brasil. Eine Sache muss ich sagen. Seit Michael, was der Anheb von der Rekordierung hat etwas eine schlechte Qualität. In der Digitalisierung ist etwas nicht gut gegangen, aber später können wir hören besser. Seit Michael. Wo im Heidimer Nord, man schön Zimbeln, die Moin stief fangt sich, man schreit mit dem Ton. Und jeder Wälder verbringen den Sinner-Saison. Riboi, Moschewoile, mich sitzt wie a Goile, min Tracht nur wie halt man du sois. Tate in Himmel, allare Matimo, mein Weib, meine Töchter, die Diensten der Wächter, sich finne Schigo im Haus. Mein Weib schlägt mir vor a Rascha, San Pedro Zigor Lindoja, in Kaschambudinga Chale, meine ältere Tochter mich beit. Ich will Praia Grande, schreit aus in der Bande, mein jüngerer Sindel sich rett. Riboi, Neuschewoile, mich sitzt wie a Goile, muss Welt mir vernehmen, ist mein Welt. Harziger Futter, wie wird man schön Futter, die alle geschreien, die Jochen und Wehen, Gott nehmen gegen wenn ein Geld. Mein Schwieger will do im Barret, die andere Plätze ist fäh. Mein Schweroberteine Tarain, as Posos de Caldas ist fein. Meine Nicole Frenze, sie will San Lorenzo, nur dort können sie glücklich sein. Riboi, Neuschewoile, mich sitzt wie a Goile, mich her und es dreht mir mein Kopf. Tate Getreier brennt alle wie Feier, wie Schnier mitten Eidim, springen wie Scheidim, mir geh ja Spielsinnen a Rob. Mein Dienst hat verglist Boaruja, ihr Hussen ist dort Militär. Mein Buchhalter teine Senor, en Santos e muito melhor. Mein Schweiger Hane will Copacabana, weil Salzbäder haben Valor. Riboi, Neuschewoile, mich sitzt wie a Goile, wie wird man schön Futter finden. Ich hab schon kein Koyach, es platzt mir mein Mojach, ich darf auf Kapures, die Beider, die Zures, bleib in Borretiro in der Heim. Bleib in Borretiro in der Heim.
Nu, das ist das Lied von Max Zalkin. Und jetzt will ich euch weisen noch ein anderes Lied. Das ist ein Fragment, was ich will euch weisen, von einem Lied, was ist die jiddische Version von einem berühmten Lied von Carmen Miranda, was heißt Mamãe Eu Quero. Ja, das ist das Lied auf Portugiesisch. Und Luis Markovic hat geschrieben die jiddische Wörter zu dem und Pesach Burstein und Lilian Lux singen es. Und das Lied ist ein schöner Beispiel von der Fuse von brasilianer Schäferigkeit mit einem jiddischen Tam. Geht daher. Wir wollen sich zuhören zu der Rekordierung, was befindet sich in der Webseite von die Recorded Sound Archives, was wir wollen eigentlich schicken dem Link später, von der Bibliothek von Florida Atlantic University. Das Lied, wo ist es? Ja, da. Es ist das 5. Lied von dem Album, weil ich das abspielen. Mamma io quiero, mamma io quiero, mamma io quiero, mamma. Da chupeta, pro bebé no choro. Mamma, mamma, mamma io quiero, mamma io quiero, mamma io quiero, mamma. Da chupeta, pro bebé no choro. Ich wander alle Juren, ich kann nicht sitzen still. Hab lieber im zu fuhren, ich komm mit 5 Brasil. Ich hab gefeilt gespringen, wie ein Schabbesgoy. Hab gehört dort singen, a Lied, was geht da so. Mama, yo quiero, mama, yo quiero, mama, yo quiero, mama. Da chupeta, pro bebé no choro. Mama, 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 yo quiero, mama, yo quiero, mama, yo quiero, mama. Da chupeta, pro bebé no choro. Treff ich dort a Jidl, weet ich super fein. Das ist das Fararido, der klärt mir, was das meint. Chupeta, Mama, Kera, singt in größe Klein. Das Lido, was ich quero, der wird sich verstehen. Yo quiero, mame, Amen, du smeckt mir Stamme. Amen, Mame, que mero, mame. Da chupeta, mein Singer Peter, am Bam Kassos gescheite Giche, Gibaher. Ob ich an Mime, kenn sich Barime, die schönste Frau in ganz Brasilien. Wenn da verkochter, in ihr sa Tochter, am Mädele a schöne Buse heißt Ziele. Nur einmal nachts, als wo, hab spät verbracht, aha, wann Nacht lieg ich hab a Dremel. Gerage Pilder, steh auf a Wilde, ich hab mich schreit dort in Sitza größer Timmel. Mama, yo quiero, mama, yo quiero, mama, yo quiero, mama. Das ist gewesen das Lied. Ich hoffe, es ist euch gefallen geworden. Ihr könnt später sich zuhören zu dem ganzen Lied. Wir werden das euch schicken. Und ja, das ist gewesen ein bisschen von meinem Ausgleich, was ich habe gewollt euch weisen. Schönen Dank. Schönen Dank. Schönen Dank. We're going to continue in English. I hear some people got nervous that we're going to present everything in Yiddish. Don't be nervous. We are back to English. And I'm going to share my presentation further. One of the most unique personalities of Bom Retiro, the Jewish neighborhood in São Paulo that Gustavo just told us about, was Beni Yanga Zavark, or for religious purposes, Beni Ben Patel. In Bom Retiro, he was known simply as Mr. Beni, with the English word Mr. in front. Mr. Beni stood out for walking out with his head covered in a turban. We see his photo on the left here, but mainly for being the only Black Jew in the Ashkenazic Brazilian community and openly gay as well, which was not common those days. Mr. Beni was born in Jaipur, India in 1927 from an Ethiopian father and an Indian mother.
When Benny first came to Brazil in 1944, he applied for Brazilian citizenship but was rejected because, according to the immigration officer, immigration of black race currently does not consult national interests. Brazilian writer Arden Zilberstein was a neighbor of Benny Younga, and recently he published a fiction book about him called Kaddish for Mr. Benny. We see the cover to the right. Arden told me that in Brazil, Benny was a victim of 3 types of prejudices for being black, gay, and a Jew. He was eventually accepted by his Ashkenazic neighbors in Bon Retiro, where he earned a living with English and bar mitzvah classes, and also as a matchmaker, a last shadchan of Bon Retiro. Benny was also a spiritist medium, leader of Brazilian spiritists Chico Xavier, an equivalent of Roman Pope or Lubavitcher rabbi for spiritists, once said that Benny is blessed with superior spirituality. At the spiritist seances, he could see spirits that some of his fellow Jews could not see. Finally, we're remembering Mr. Benny today because he was a singer, too unusual of a singer for the Jewish community. He never performed traditional Jewish songs. He was ahead of his time, but not fitting stereotypes of Brazilian star either. He didn't sing in Portuguese, but in English, Hebrew, and Yiddish. But he didn't please anyone. He didn't look like anything like Brazilian singers at the time. Long hair, white. With no space for him on the commercial market, he was one of the first independent musicians. He sold his records himself. He lived in Bon Retiro until his death in year 2000. So he recorded 2 records. The score was orchestrated by Ernesto Herberg. We will learn about him next on our program. We're going to listen to a fragment from Yiddish song that he described as Halligalli Yiddish. It is called Zug Zug Zug, say, say, say. And Halligalli, for those of you who don't know, is a type of a line dance popular in the 60s. The song was played in Brazilian radio stations in the 60s and was forgotten later as most of Benny's music. I was able to find this record in São Paulo Jewish Archives and digitize it for you. We see Halligalli's sort of dance from excellent 2006 Brazilian Jewish film that takes place in Bon Retiro at the time. The film is called The Year My Parents Went on Vacation, but the soundtrack is new. Zug, 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 mi kann mich schigaber neu. Zug, als der auf mir lebt. Zug, 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 mi kann mich schigaber neu. Zug, als der aus mir lebt. Die kei seiner Teil, mi warte, mit Tapunem, puna schmate, abi dein Tate is a reiche. Zug, als der auf mir lebt. Zug, 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 mi kann mich schigaber neu. Zug, als der aus mir liebt. Zug, 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 mi kann mich schigaber neu. Zug, als der aus mir liebt. Alex, I don't know why, but I can't hear you. Is it only by me? In my end, the problem? Okay. Yeah, now Hello? I can hear you. Okay. Okay. Shkoya. So I was saying that thanks to David Brown for transcribing the lyrics from Yiddish. That's how we ended up with that short video. And the full videos will be available in the playlist that I'm going to share for this and many other videos related to Brazilian Yiddish music. Renowned Jewish Romanian musician and conductor Ernesto Herberg settled in São Paulo after World War II. Ernesto took over leading Schäfer choir, which began its activity around 1934, and the choir was lasting until 1970s. Ernesto also recreated his famous pre-war orchestra that started to play with touring world Yiddish stars, including Penny Goldstein.
Let's listen to the fragment of Pienigo singing recording with Ernesto Herberg from that time. The song is called Das Rädele dreht sich, the wheel turns. Das Rädele dreht sich, das Rädele dreht sich, es dreht sich herauf in Narr. Das Rädele dreht sich, das Rädele dreht sich, es dreht sich und stellt sich nicht um. Nächten bestieg und gewähn a Gewirr, in Heint ist das Ganze vermegen bei mir. Weil das Rädele dreht sich, das Rädele dreht sich, es dreht sich und stellt sich nicht um. Can you hear me? Yeah. Ja. Today, yeah, excellent. Today, we'd like to have with us Ernesto Milfano Herberg from São Paulo. He's a grandson of Ernesto Herberg. He's an educator, researcher, and Yiddish student of Gustavo for only a year. 2 years ago, Ernesto released his first documentary produced by Brazilian Jewish Music Institute, run by Nicole Borger and Eddie Berger, about his grandparents, Ernesto and Rosa Herberg. The film is a celebration of South American Jewish musicians. I highly recommend to find this film. It's not easy, but it's shown on Jewish film festivals around the world. Tonight, we have Ernesto with us. Shalom Aleichem, Halemen, ich heiße Ernesto Milfano Herberg und ich will euch erzählen ein bisschen wegen meiner Bobbeseide, was einen gewinn Hoschefe auf Tour im Gebiet von jiddischer Musik in Brasil. Geboren geworden in Wiesnitz, Rumänien und Bialystok, Polen, sein Ernest Herberg und Resel Porosowski gewinn Farton in Musik. Der Ausbruch von der Ersten Weltmilchome hat gezwungen Ernst Mischpoche zu entlaufen in Prag, Tschernowitz und Bukarest, wo ist geworden der Dirigent von einem wichtigen Tango-Orchester. Resel ist gewinn eine verbrennte Esperantistke und ist einmal arrestiert geworden zuliebe ihrer linke politische Tätigkeit. Sie haben sie bekannt und Hassene gehabt, wenn sie seinen herumgefahren mit der Bahn, spielen die für sowjetische Truppes mit verschiedenen musikalischen Gruppes bemächtigt von der Zweiten Weltmilchome in Rattenverband. Nach der Milchome hat sich der Volk kurz zurückgekehrt in Rumänien, danach sich übergeklebt in Paris und dann emigriert in Uruguay in 48. Jahr. In 1957 haben sie sich besetzt in der Bom Retiro-Gegend in São Paulo, Brasil. Ernst hat wieder etabliert sein Orchester und hat dort intensiv gearbeitet in Institutions von der Kirche, wie zum Beispiel in Schäferchor in Casa do Povo, dem Volkshaus. Derweil hat Resel Mamschach gewähnt mit ihrer Karriere wie Sängerin und Esperantistke. Hoch sie haben abgeschätzt die brasilianische Kultur, haben ihre soziale und professionelle Kreisen zum meisten bestanden von Jiden. Der Volk ist oft zu Gezeugen geworden zu melancholischer, morisch-heurediger jiddischer Musik, überspiegelndig als so eine sehr schwere Vergangenheit. Ernst ist gestorben 82. Jahr und ein Jahrzehnt später ist Resel auch gestorben. Sie seien begraben geworden, Seit bei Seit, in São Paulo Butante bei Säulem. So that's the story, and this is how you can progress with Gustavo in a year of Yiddish. But I have to say that Ernesto studied before at the YIVO in Argentina. He's in my class for 1 year, yeah. Yeah, he's a great student. Is sehr gut, fleißiger. Yes, and I
I just picked in the chat. We're getting questions about the playlist, so I'm going to paste this link for everyone. Please don't start listening now, only after the program. But the playlist has what you see here without our stories and a lot more. And here we play fragments. There you have the entire tracks. So the descendants of Schaefer choir is the tradition choir, or called Tradice, founded in 1988 by Hugeta Sendas. The choir worked exclusively with Yiddish repertoire. Hugeta was born in Lodz, Poland in 1926, and her family moved in Brazil when she was only a few years old. Let's listen this choir. Ich heiße Clara und ich bin da mit meinem Teil Dirigentke Ugeta. Und ich werde dir machen ein paar Fragen, ja? Ja, warte. Zuerst, wer bist du, wie heißt du, von wann kommst du, von wann kommt deine Sprache? Sehr fein. Ich heiße Ugeta Sendac. Ich bin geboren geworden in Lodz, Polen, im Jahr 1929. Und ich bin gekommen als Kleinkind mit meinen Eltern in Brasil. Wie alt bist du gewesen? Ich bin gewesen knapp 1,5 Jahre, nicht ganze 2 Jahre alt, nicht gewesen. Also ich bin aufgewachsen in Brasil. Ich bin Dirigent für den Traditionschor beim Yiddish-Brasilianer Kulturinstitut in São Paulo. Das Jahr in der Chor ist gegründet geworden, im Jahr 1988. Also es ist ein Chor, das singt schon 35 Jahre. 35, ja. Und unser Chor ist ein spezifischer Chor, nicht wie andere Choren. Der Chor ist gegründet geworden, als wir sollen singen bloß in die jiddische Sprache. Menschen fragen mich, warum bloß in Jiddisch? Wir kämpfen, weil in Jiddisch ist geschaffen geworden eine wunderliche Kultur, in der Literatur, in der Poesie, in Musik. Und leider in den Jahren von der Zweiten Milchome ist vernichtet geworden. Und wir haben gewollt und wir wollen bis heute singen die wunderlichen Lieder, die sind geschaffen geworden in die jiddische Sprache. Der Chor hat ein Repertoire, sehr verschiedenartiges Repertoire. Wir singen Lieder von Simches, Kinderlieder, Arbeiterlieder, Protestenlieder, verschiedenartige Repertoire. Und wir halten, wir dürfen das übergeben, die neue Generation, was ist was schaffen geworden in die Sprache.
Wir können nicht lassen, das verschwinden wird. Und das ist die Arbeit von unserem Chor. Okay? Sehr schön. Und bist du aufgewachsen in einer musikalischen Zwiebel, in einer musikalischen Ja. Sprache? Von wann kommt deine Inspiration? Ja, ich bin aufgewachsen in einem Stieb. Meine Eltern, meine Mama ist gewesen eine Soprano. Eine wunderliche Stimme, sie hat gesungen sehr Sache. Und wenn sie sind gekommen in Brasil, in 1929 sind sie gekommen in Brasil, und haben sie bald gefunden einen Club, wo es hat gehabt ein Chor, ein Drumkreis und andere literarische Gespräche. Der Club hat geheißen Zukunft. Und von dem Zukunft ist noch geworden Jugendclub und danach ist geworden Centro Cultura em Progresso und es ist das einzige Volkshaus, das Jiddisch-Brasilianische Kulturinstitut. Und meine Mama hat bald angehoben zu singen in Chor, in Zukunft noch, wenn ich mich ein kleines Kind. Und meine Tate hat gearbeitet in der Bibliothek, hat gekonserviert. Und meine Tate hat stark lieb gehabt Musik. Ich fragte mir nehmen, ob ich noch gewesen ein kleines Kind im Municipaltheater. Ich habe gesehen große Opernsänger. Ich gedenke, die ersten Konzerten ich gedenke, ich weiß nicht, ob das interessant ist zu suchen, denn auch ist Es ist sehr interessant. ich gedenke, ich habe gesehen, Arthur Rubinstein ist noch gewesen, sehr jung. Und ich gedenke, er hat gespielt, Dança do Fogo de Manuel de Falla. Pum, 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 pum. In der Hörsaal hat sich geholfen. Ich bin gewesen, alt 5 Jahre gezählt, wie viel das gesehen denn? Wenn es ist gewesen, früher gewesen in São Paulo, ein Chor, das geheißen Schäfer-Chor. Jakob Schäfer ist gewesen ein großer Kompositor. Er hat gelebt in New York und hat gemacht eine Sache jiddische Musik. Große Kompositionen oder andere Sachen. Ich habe nicht gesungen in dem Chor, aber die letzten 3 Jahre bin ich ja gewesen in Chor, Chor. Aber im Jahr 65 der Chor hat sich geändert. Der Chor ist geschaffen geworden, ist gegründet geworden in 1935. Aber es bläusert es so. Und es ist gekommen ein Moment, wo ich habe mich getroffen mit etlichen, die sind gewesen in dem Chor. Wir dürfen auch mal Chor. Ich höre dich nicht. I can hear you. Wait a second. Maybe you should unmute yourself and then mute and unmute yourself. Yes. Yes, now I can hear you. Okay. Go ahead. Well, so Nicole Borger mentioned a few times today. She's a Brazilian singer and songwriter who lives in São Paulo. And her fusion of various styles of Brazilian Yiddish music is very innovative. She released 7 albums to the date. Her groundbreaking album Raízes, Roots, came out in 2015 and was produced by Frank London, member of Cosmetics. World Music Report wrote that this excellent album is like an elegant underground railway system linking the folkloric music of Jewry with that of Brazil. And it appears a fine mixture, mistura fina, like Brazilians say. The whole project is quite the masterpiece of subtlety. In the beginning of the program, we listened to Nicole's version of traditional Bulbe song that uses northern Brazilian one-string instrument called berimbau. And this is her way to dance between various identities of Brazilian Jews. Nicole is part of organizing committee of Yiddish New York Festival. You
those in New York or in the United States or who visited New York for this reason, we have seen her. And she's a creator of Jewish Music Institute of Brazil that sponsored the film that we mentioned. And she's a producer of Clastival, the biggest South American Jewish music festival that began in 2010. This year, just a few weeks ago, Nicole brought Clastival for the first time to New York. Let's watch an excerpt from Bulbis from this live performance just a few weeks ago, of all-star Brazilian and New York Jewish band with Brazilian singers Nicole Borger, Carla Berg, who sings Bulbis in Latino, probably for the first time in history, Ahova Flit, and Rafael Zolko. De batata, carne e batata, quente ou frio, só batatas. Todos os dias é batatas. Dia na semana tem bolinho de batata. Domingo de novo batata. Lunes batatas, martes y miércoles patatas, miércoles, jueves patatas, después a Shabbat y comemos purequitas de patatas. Una batata. This performance was a full house, and we hope this was one of the many festivals of Brazilian Jewish music in New York. Rafael, Nicole, and Ahova Fleet recently performed a new musical Yiddish show called Cabaret of Palakas about Polish Jewish prostitutes in Brazil that were rejected by the Jewish community at the time. We share the link to this performance in the playlist. The fragment we're about to hear is Nicole's interpretation of Yiddish songs that is melting into the folklore of Brazilian choro music style, an instrumental Brazilian popular music genre which originated in the 19th century Rio de Janeiro. gesucht, Hashem bin ich nicht, Hashem bin ich nicht, Hashem bin ich nicht. Eu já te falei, que linda eu não sou, que linda eu não sou, que linda eu não sou. Hast du mich lieb, komm mal rein, willst du Hashem, halt sie ein. Oh, fängt schon sich nicht einhalten, fängt schon sich nicht einhalten. Se você me ama, vem pra cá. Se quer só beleza, sai pra lá. Ah, não vou te segurar, não vou te segurar.
In das muss ich da sagen. Du hast mir schon erzählt, als Sachmal haben Menschen gefragt, was singst du nicht auf Portugiesisch? Hast du ein Lied auf Hebräisch, aber du bist bestanden auf dem. Also es soll sein bloß auf Jiddisch. Wie gesagt, du inspirierst uns sehr und soll euch sein da in der Kamera, muss ich sagen. Du hast uns sehr schön aufgenommen da und euch mit sehr Geschmack Kaverle, ja, das muss man sagen. Schönem Dank, Kicherle, Chassach, ist ein schönem Dank und wollen wir sagen, sei gesund, der Meulen. Ja, seid uns gesund. Seid gesund und tita Arbeit für die jüdische Kultur, weil es ist eine prächtige Kultur, wir können nicht schlossen, du soll hintergehen. Die nenhuma maneira, como se fala. Beschimmäufen nicht. Wir seien da, ja, wie du hast lieb zu sagen. Wir seien da und wir werden bleiben, ja. Wir werden bleiben da. Schön gesagt, schönem Dank. Seid gesund. Ja. Mais cafezinho, tem certeza? Nachher nicht. Speaking of Clastival and Nicole Borger, there is a great initiative called Bobby Awards that many of you probably know, a World Awards of Yiddish music. I want to talk about another great singer before we move to Q&A, Tanya Greenberg. She is the People's Choice of New Yiddish Song recipient of Clastival Bobby Awards in 2020. She's a Brazilian singer, composer, actress, and animation filmmaker from São Paulo. She recorded 4 CDs for covers of Brazilian music, her own compositions, Yiddish, Ladina, and children's songs. So many things. She performed with her own klezmer band, Artzi, and you can see her animation style in the music video that received this prize. Tanya wrote the music and the lyrics in Portuguese, and they were translated into Yiddish by Claire Rolnik-Aluf, who was born in New York and later moved to Rio de Janeiro with her parents. Let's watch this one final music piece that I think makes a perfect segue to our Q&A. Ich habe Brasilianer, a jüdische Frau, ich will schaffen. In der Trieb von meinen Ofes, wo seinen gekommen von der Weiten. Mit meinen eigenen Tritt, Aventuras begegnen ich und lernen. Und weiter mit dem Tritt von meiner Töchter. Ich will schaffen, den besten Weg, pulsiert und lebendig von Liebe, Verstand und Schule. Liebe, Verstand und Schule. Ay, 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 Alec? Hear me? Ja, Sender, du hörst mich? Ja, jetzt hast du sich verstummt, Sender. Ja, jetzt wird das, was wir sehen. Du bist verstummt. Okay. Ja. Jetzt hört Okay, Mhm. okay, perfect. So now we can move to Frages und Antworts. Can you move it to me for a sec? Absolutely. The spotlight. Mhm. Ja. Dear Ontelnemers, dear participants, it was one of the greatest program the Walker Circle produced, and it comes a lot of thanks to our organizer of this beautiful program, Alex Minkin.
And Gustava, a hartstikken schönen Dank. Und a hartstikken schönen Dank allem farm kommen. Me verstehen nicht in Jiddisch, es macht nicht Stoß. Me hört a Klang von a Jiddisch Wort und me wird verliebt in der jiddischer Sprache. Und man hat gesehen an anderer Seite von der jiddischer Sprache von Brasil, wo es ist so warm, a viele heiß wie Brasil allein. Ist noch einmal a herzlichen Dank allemen. It was really, really beautiful. Thank you so much, Alex, and Gustava, and Clara, and everybody who participated in this magnificent program. Thank you, Schönen Kola, for Dank having dir. us. Ja, schönen Dank euch allen für gucken, schönen Dank für die warmen Wörter, Kola. Do we have some time for Q&A? If you want to, yeah, if you have Yeah, some real questions, yeah, we still absolutely. have around 90 people, so yes. Okay, let's see if I can see some. Let's see if there are any questions. Eine besondere Frage ist. Okay. Going to do it. Ich kann dich nicht hören, Alex. Is אפשר דוס איזה סימן אז מדרפן אינדיקן. Okay. So I'm going to share a playlist once again. Is Yiddish spoken in Brazil similar to New York City? Maybe that's a question to Gustavo. Maybe you should spotlight me as well. Yes. And you can lose me? That's a great question. The answer is yes and no. It depends. There are people here in Brazil that speak Yiddish that's closer to literary Yiddish without using many Portuguese words. But you also have street Yiddish that mixes a lot of Portuguese in it and makes Yiddish here special, like it does in America, where Yiddish has so many English words. And not only that, you have different people from different places that speak different dialects. And I think the answer is yes and no, because it depends. It depends on which Yiddish in New York you're referring to, and then to which Yiddish in Brazil you're referring to. But I can give you examples of a couple of words that people use here in Brazil that people don't use in America. One example is spazieren gehen, to go for a walk. Spazieren, gehen spazieren. Here in Brazil, people say, I heard it a lot, passeeren, which comes from passear in Portuguese. So you can go passeeren. And I know there are other options like that, other words like that. For example, I don't know, if I say Lokshen, what do you think about if I say Lokshen? Here, Lokshen means Amerikaner Dollar. You think of dollars. You can say Lokshen, meaning Geld, meaning money, especially dollars. And it's really cool. Now I can think of any examples, but you have many, many examples where people just grab other Portuguese words and make them function according to Yiddish grammar. It's quite cool, I think. Thank you, Gustavo. So I think there was a question about Benny Yanga. People want to know more. I also want to know more about Benny Yanga. He's a mysterious figure that very few people know about, although he lived so recently. We hopefully will see more scholarship about him. There is one article in Portuguese by Brazilian scholar Paulo Valadares. It's available in Portuguese online. I'll be happy to share. I'll leave my email here if somebody wants to contact me for details. There is also a book that I mentioned. Arden Zilberstein wrote Kaddish for Mr. Benny, but that's fiction. So that's a new stories about him, more myth, but the real Benny, Mr. Benny, hopefully we'll learn more about him in the future. I just learned before doing this program, we learned that Ernesto Herberg was helping with orchestration of his LPs, which this is a completely new information that
came about as we were preparing the program. Sueli Farber wrote that Benny Younger was such a nice, clever Mensch. Er is given mein Bube. He prepared the chont, I think, for her Bube. So we're just learning new details about his life. And I recommend everyone to explore that playlist that we shared because there's a lot additional information there that you may enjoy learning, such as Cabaret of Palakas, which is a long performance, 45 minutes, and full version of all the songs we played today. And I recommend to look out for the documentary that we mentioned today. And people were mentioning that they visited the festival, first class festival in New York. Thanks for visiting. And if you are in Brazil, there will be a regular festival, which is Brazilian festival, in the end of October. And there might be one in Argentina as well for the first time this year. You need to check the website of Brazilian Jewish Institute or Festival. You can find it on Facebook or internet. I'm just browsing through so many messages that people leave us, but they mostly thanking us. They're not asking questions. So there's I'm one comment I want missed. to reproduce here. Flavio, yeah, Avro Meyer, he's a student of mine. He wrote that a friend of his in Uruguay also uses Loction for US dollars. That's cool. I didn't know that. So I just left my email. If you want to chat, ask additional questions, please do it with me or with Gustavo. Sign up for Tikkun Brazil updates. We have events in New York about Brazilian culture, Jewish mostly, and about Brazilian spirituality. So definitely sign up for Gustavo's classes. Yes, this is very important. Don't forget to sign up for the Arbitering class. We have so much to offer, so many different teachers, so many different courses. You surely find something that suits your needs and your schedule. You can send the link, Gustavo, for this. Yes, and also I want to use this opportunity and to invite you to really, especially those who complain that they don't understand. So this will be the first important, sehr wichtiger Tritt in our Leben to start learning Yiddish and to become closer to our amazing, incredible heritage. And also using the opportunity, wishing all of you a good, gesund, hatzlochedig, successful, und mazeldig, lucky year to all of you. And again, a hartstigen Dank, Alex und Gustavo. Bleibt alle gesund. Schönen Dank dir. Dank euch. Schönen Dank euch. Seid alle gesund. Ein gutes Jahr. Gesund.